Good morning, Immaculate Conception Catholic School family. Welcome to an incredible Tuesday. Just a reminder that school is out on May 22nd. So there's about 24 days left of school. Make sure you take advantage of your teacher's availability. Maybe even help them plan out what should you be doing in the summer to make sure you're ready for the next grade. Learning becomes your responsibility. We're just here to help you. So make sure that you're taking advantage of your teacher's availability. In the meantime, maybe you set yourself up for some plan for the summer. Make sure you continue to read. Just a reminder that learning is definitely our own responsibility. But we here at Immaculate Conception, we're here to help you, especially understand what should you be focusing on. So take advantage of that. I remember teaching math, high school math for a long time, and also teaching middle school math. And one of my favorite lessons always was inductive reasoning. This idea that, we make conjectures or decisions based on observed patterns. It's very helpful in math, especially in geometry, but that's how a lot of formulas come into play. People made observations, they look for patterns, and they're able to make a conjecture. Sometimes conjectures are wrong, but we're programmed to recognize patterns, and for many different reasons, but we'll test it first, all right? So if you guys are watching, pay attention to how your mind works and how, even if you don't want it to, it'll recognize a pattern and just go. Here's an example. I'm going to sing a song, and I want you to recognize how your mind is going to continue the song if you recognize it. Let's start with something easy, like happy birthday to. Your mind fills in the blank. Here's another one. Some of you young guys, who let the dogs out? It's just funny how it works. Mind works. Twinkle, twinkle. It's recognized. It recognizes patterns and it goes with it, which leads many times to bad decisions. Here's an example. See if you can follow the pattern. If blue house is made out of blue bricks, and a yellow house is made out of yellow bricks, a red house made out of red bricks, what is a green house made out of? The conjecture will lead, it's green bricks, because you're following the pattern, but the reality is the greenhouse is made out of plastic. You all know that. That's why they use them in gardens. But you're following the wrong pattern. Many times in our human experience, it leads to us creating stereotypes, judgments. But I believe God created us in order to recognize patterns so that we can notice when things are not in place, and we can tell when he's intervening, when things are just not the way they should be. This is not normal, for example, and that allows us to be able to recognize his presence in our own life, and more importantly, to be able to recognize when he's not. So practice your inductive reasoning. Be careful with how you draw conclusions, for we are recognized. We are programmed to recognize patterns, but we still need to make sure that we stop and reflect before we make a decision. One last quick test. See if you're paying attention about reflecting. See if you can answer this question quickly and correctly. How many outs are there in one inning of baseball? The natural instinct, most of you thought 3, but the answer is 6, because each team gets 3 outs. So make sure you stop, reflect, and understand that you are recognizing patterns, but sometimes the pattern is not as easy to recognize as we think. Have a great day. Buenos días, ¿cómo están? Mire, aquí está el señor Hernandez, recordándoles que nomás les faltan, que serán como 4 semanas y algunos días de esta. El 22 de mayo se termina este año escolar. Hay que aprovechar ahorita a los maestros, a seguir continuando el aprendizaje, porque eso es responsabilidad de nosotros, ¿verdad? Y no se preocupen, los maestros están ahí para darles alguna idea de qué es lo que deben estar aprendiendo los niños. Hagan esas preguntas, háganse un plan para el verano para que no se atrasen los niños.
no con mucha presión, siempre cositas rápidas de 10, 15 minutos al día hacen muchísima diferencia mientras estén aprendiendo todos los días algo sencillo, pero es algo grande para el aprendizaje. So, por favor, infórmense y aprovechen a los maestros estas últimas 4 semanas. Me estaba acordando de cuando yo era maestro, me gustaba mucho dar la lección se llama razonamiento inductivo, que es una manera de pensar donde reconocemos cuando hay cosas que siguen un pattern, y entonces, pues cuando los estamos impuestos a seguir esas conclusiones, hacemos conclusiones de lo que observamos, ¿verdad? Y entonces, y la mente está programada para reconocer qué es lo que sigue, simplemente a veces nos guía equivocadamente, ¿verdad? Por ejemplo, si empieza uno a cantar una canción que sepan, como feliz cumpleaños, tu mente quiere seguir cantando esa canción porque la reconoce, está programada a continuar lo que reconoce, y a veces nos lleva a hacer unas decisiones que no paramos a reflexionar si lo que estamos pensando es de veras lo que sigue o si de veras es algo mal. So, tenemos que tomarnos en cuenta de eso, ¿verdad? Porque se pone uno a cantar como estas son las... Nuestra mente ya quiere seguirle sin que nosotros la controlemos. Entonces a veces nosotros juzgamos a la gente porque pensamos que ya sabemos, o hacemos algunas decisiones basadas en algo que no está completo, porque la mente nos lleva a esa conclusión. Tenemos que tener cuidado. Como les digo, una prueba rápida es como si yo les digo, contesten rápido cuántos outs hay en una entrada de béisbol. La mayoría de las personas están pensando 3, pero la respuesta correcta son 6 porque son 3 por cada equipo. Entonces, por eso tenemos que tener un poquito más control, porque Dios nos programó para reconocer las cosas como son, para que sepamos cuando las cosas no están como deben de ser, y sabemos donde Dios está en nuestras almas y Dios está trabajando por nosotros, los milagros, reconocemos que eso no es normal, y por eso tenemos esa programación. Así que hay que usarla responsablemente, y más que todo, reconocer que a veces la mente quiere guiarnos y hacer unas conclusiones sin de veras pensar bien, simplemente porque reconoce algo, lo vimos en una película, en una canción, y creemos que ya sabemos qué va a pasar, simplemente porque la mente nos está llevando a pensar eso. Tengan muy buen día.